Так. Блять, то світло виключають, то інтернет пропадає. Та ви заїбали серйозно вже. Серйозно, блять. Фу, блін. Так. Окей. Погнали далі. Revelio. My opinion, the world learned from it. Єбать, а швидко вуса ростуть. Козак, та вообще капець. О, там якийсь сундук я знайшов. Книга з рецептами зелій. Опа. А це ще що таке? Зелье написано кем-то, то явно разбирается, как сварить в котле что-то полезное. Так, а ну, блін, залупа, в тебе нема що купити, да, Nice to полезного? see you again. Likewise. What can I help you with today? А, What do you have for sale? What are we looking for мені today? цю- є ця м'ята солодка в тебе, дура? Хіра в тебе нема, блін. Thank you for stopping in. I Нахер ти тут вообще щось продаєш? Revelio. Seems a pleasant enough little place. Dorothy wanted me to buy her a gold. I know a Merlin trial when I see one. Так, а в мене нема, блін, цього. Сладкої мальви в мене нема. Сука, іде її взяти. Revelio. Тут замок. Там замок. Короче, понятно, до сраки, блядь.
Так. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Чи ти ореш, блін? О, привіт. I never thought Ramrock's... Pardon me. Прошу прощения, у вас что-то случилось? Можно сказать, что да, бля. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin-kind Хочеш treated собі by такі wizards вуші, and як цих equals. ельфів? Bloodshed is not the answer. Конечно, When I мечтаю. said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Сука, ти знов по пиву ходив? Ні, це те, що було. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. О, а ну, ось якийсь ще є торговець, блядь. Hello, I know. Mr. Semi. What can I do for you? Нова, яка нова, блядь? What do you have for sale? Це стара, блядь. В смислі, блядь? Це усьо, блядь, стара пляшка, блядь. Усьо нова, блядь. То стара, блядь, що ти мені розказуєш? Ніхіра себе, блядь. Ти, блядь, мене наїбать рішила, вообще капець. Маєш совість чи ні? Блін, а які мені там треба зілля купити? Hope to see you again sometime. Задання, ух ти, дерьмо, блядь. Сука. Максима и Эдурус. Раздобудьте зелье и испытайте его в деле. Фокусирующие. Раздобудьте зелье Максима и Эдурус и одновременно испытайте их в деле. Ага. Эдурус, Максима и фокусирующее зелье. А ну тут Максима чи What can I щось do тут. for you? Так. Якесь тут одне вже є. What can I help you with today? Так. Максима Эдурус. О. Ah, yes, a wonderful choice. А де фокусирующий? Кам'яний кожей. Ага. I hope to see you again sometime. Та йоп, та йоп. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Так, стоять, блядь. Ну, як мені ці зілля випити? Снаряжение. Ну я ж купив, нет? Ничего не понял. Твари, предметы для заметки, ресурсы. Ну, а чого я їх не можу? А, вот Эдурус Максима. О, вот они. Эдурус Максима.
Ніхіра себе він з ними розвалює, якщо чесно. Accio. Incendio. There's a victory that came none too soon. Ugh. Ого. Нормально він так навалює з цими зельями, блін. Хорош. Так, ще десь треба фокусуюче це зелье знайти. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Be it upon your heads when our expectations take flight like thestrals. Be it upon your conscience. You saw it that well, Joe, didn't you? You're about to wish you hadn't. Accio. Expelliarmus. А, блядь! Мав добити його. Accio. Incendio. Accio. Incendio. А куди? А нічого, що я тебе спас, слышиш, Альоша, блядь? А там спасибо сказати, блядь. Я тебе поняв, блядь, гамно. I would say that Irondale is not appropriately named. If I want anything, that warrants it. Expelliarmus. You've made a mistake. Accio. Incendio. Levioso. Past the ruins. I'm on the right track. The beasts around here can sleep a bit easier now. Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Ага. Ніхера воно щось тут не відкривається. А, стоять, а ми ж так можемо туди, да, залетіти? Ну, в принципі. По ідеї, блін. А-а-а! Наїбалово. Тип, согласен. Подтверждаю. Revelio. Accio. Не треба на нього злитись, блядь. Правильно, точно.
Я тоже всегда так кажу їй, бля. Incendio. Це ще що за... Ого, блядь. Expelliarmus. Бо Тьома може і на теб позлитися. О, блядь, правильно, так от. Але він не такий. Ні, я не такий. Я не такая, блядь, я жду трамвая. This place has seen better days. Incendio. Ти дивися, Вася, бо ти щас договоришся, блядь, що вона тобі дасть піздюлей. Not my fault you're Лучше не exaggerating драконі this, її, блядь, тому що получим двох з тобою піздюлей, блядь. Incendio. Accio. Levioso. I should investigate. Revelio. Ревеліо. О, вже знову якісь, блядь, мозаїки начались. Ніхіра нема. Там якась херня була. У нього добра душа, да. Мене да, блядь. Мене така. Accio. Incendio. An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. Accio. Now he'll be made even more powerful. Сука. Incendio. Expelliarmus. Bury you in the deepest vault. Expelliarmus. How many of you are there? One less human to worry about. Will not go well for you. I won't rest until I've been fighting since before you were. Incendio. Тихо. Levioso. Accio. Expelliarmus. You won't stop me. Levioso. Бля. Ух ты, ёб твою мать. When are you going to give up? Levioso. Incendio. Expelliarmus.
was meant for me. Levioso. Accio. Incendio. That was unimpressive. Levioso. Expelliarmus. That's embarrassing, isn't it? You don't think you could defeat me, do you? Incendio. I won't rest. Dead. Accio. Ну сюда иди, блядь. Incendio. Долбоёб, блядь, стреляющий, сука. Levioso. Expelliarmus. Levioso. That was quite something. Now, to free Oh, Aunt's bless. cards. Пизды не получил. Блять, а в мене нема, блять, і мальви мене цієї нема, блін. Надо. Висвободите тележки із лагеря. Які тележки, сука? Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Revelio. Что вы творите, мужички? Что вы творите? Блять, ну от мене нема цієї хуйні. Ну от і як мені, блін. Тут є Мерліна оця от хуйня. Так. М? М? Хорошо. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Accio. Так, і куди мені тепер йти? А, ну сюди, правильно, логічно вернутись туди. Not sure how I'd fare in a little place like this. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Среди сторонников Ранрока я прослыл дураком за то, что верил в доброту волшебников. Но благодаря вам я знаю, что не ошибался. Проблем. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you.
Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Так, і тут ще одне завдання є. Тут, ось все воно. Угу. Might I beseech you for some assistance? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Як ниряти? От, блядь, в чому прикол, блядь, що я так і не поняв, як ниряти тут. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. До тих місць треба пливти, які світяться. Бульк, блядь. Ячейки заполнены, сука, да? Вот, блядь. О, астролябия. I should let Grace know that I found her family astrolabe. А там ще щось є, ондо.
Неизвестный предмет для лица. Це вже щось інтересне. Блін, треба тільки знайти, де їх обнаружити. Як їх розсекретить. Я вон кучу рижиків вже понаходив. Треба їх якось розпознати. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Да, но я оставлю ее себе. Да, держи. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Так. Магазин, де тут магазин? Магазин. Треба тут в магазин зайти. Продати Wonder who всю. lives here. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Так. Продаємо. Продаємо. Стоять. I hope to see you again sometime. М? Hello, Mr. Semi. What can I do for you? М. What do you have for sale? What can I help you with today? Так, що тут можна купити? Едрус Максима. Рябіновий отвар. Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. Так. Хорошо. Снаряжение. Як мені розпознати вещи? Отнесите предмет, выручай комнату, чтобы узнать его качество. Да, блядь, выручай комната, блядь. Помощь зала, блядь. Ну, блядь. Она открывается лишь избранным. Блядь. Off on another adventure, are we?
Завтра у вас буде весь день світло? Ні, у нас вчора мав бути весь день світло. Так, ще раз. Так. Угу. Зараз, секунду, я просто по квесту йду. How nice to see you, my young friend. М? Блять. Побіг вверх, побіг вниз, блять. Та, блять, медленніше біжи, ти заїбав. Ага. Ніхуя, виручай комнату, блядь, ще треба, сука. Коротше, там, я так поняв, квести попроходити, блядь. Ось так таке. Завтра у вас буде весь день світло, ну ось так таке написано тільки що. Ну, хуй його знаю. Sir, why do I need to complete these tasks again? Professor Weasley has asked that we all contribute extra time to help you catch up to your peers. And before I teach you Depulso, I must know that you are prepared to handle it. А що на нього надо? Листя бадьяна. Ага, сок мурка, ага, ясно. Ясно, що ніхера не ясно. В тенях крипти. Выручай комната. О, вот оно, выручай комната. О, блядь, а хули я туплю. От воно, блядь. Саме мене веде, а я, блядь, тут шукаю подсказки в інтернеті. Давай, блядь. Маршрут мені. Так. Professor Weasley? Професор Уизли. Somewhere away from prying eyes.
Опаньки! Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Блять, вона, по-моєму, і виїбати хоче, ні? Вона якась подозрительна старушка. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Так, здесь Now, давай, where's рассказывай. Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. Ванеска. You can ask Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Угу. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Так. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Опа, лунный камень. Ага. Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Подожди. Goodness. My old school bag. А, я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидал. Я хочу встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Accio. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Да ёпта. Accio. Вот так вот можно. Revelio. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Оп, параша. Revelio.
How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Levioso! Accio! What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio! Revelio. Accio. Levioso. Accio. Levioso! Accio. Revelio. Короче, ладно. Там щось сильно сложно, бля. I hope that house elf can find us in here. Пиздюк Yikes, прикольный. Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Я так поняв, це буде типа наш дом, наш будинок. От як ти собі його захочеш зробити, таким і не буде.
You've given yourself quite a canvas to work with. I Прикольно. look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. О. Вы разблокировали стол определения. Используйте его, чтобы обнаружить любое скрытое магические свойства неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. Ага. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. О, так. Тепер можна подивитись. О. Снижает урон, полученный от инферналов. Повышает урон заклинания Экспелиармус. Повышает урон, наносимый помощью чар бомбарда. Наносимый с помощью блять, якась там. Бомбарда якась. Угу. Окей. Рецепт с характеристикой снаряжения. Таланты. Я способность врага обнаружить вас. Не, ну це хуйня. За каждой брошенной китайской жующей капустой появляется еще одна, которую можно бросить, не потратив ресурсы. Ага. Понятно. Этим уклонение от неблокируемых атак заполняется индикатор древней магии.
I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Ух ты, еби, мать. Very good. When conjuring more complex objects, Это вам понадобятся магические рецепты. spellcraft. Spellcrafts are like Совсем не так обычные They list рецепты. the Не знаю. ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так. Зелья. Предметы, используемые для приготовления. Мебель. Для зельеварения. О. Металлический. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. А, так в мене вже там є стол определення. Нахера він мені вже ж треба ж. Ще один. Так. Ой, є вже мітла, власна хата. Тебе люба відьма захоче. Так стопудово, блядь. Доска для квиддича. Доска, на которой предоставлена личная памятная символика, относящаяся к квиддичу. Полка. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. Ну, I удачи. shall linger a bit longer in case Если you'd like to вы learn захотите another увидеть transfiguration какое-нибудь spell for use in трансфигурированное the room. заклинание при применении.
Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Коври. Коври, блядь. Dick hasn't seen this many plants here before. I've more to teach you about transfiguration. Just a moment. Размер. Dick cannot believe how many beasts you have here. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Як його, блядь, удалить звідси? Ладно. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Dick hasn't seen this many plants here before. Dick cannot believe how many beasts you have here. Угу. Ботанический шкаф. Ботанический шкаф для хранения ваших семян. Блять! Блять, а як цей поміняти? Пиздец. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Dick hasn't seen this many plants here before. Якоїсь хуйні понастраивал, блядь. А нахуя ті светильники всрались, блядь? Картини, блядь. Що це, блядь? Кресло, диван, блядь. Столи якісь. Це що за хуйня?
Большой декоративный ботанический стол. Большой декоративный стол покрытый зеленью. Нахуя він мені, блядь? Це потом. Статуя якогось долбойоба, блядь. Ну мені теж нахуй не надо. Що це? Зеркало. Карним отражением. Нахуя мені ці вазони тут, блядь, всрались? Що це? Це вже що попало? I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Бадян, листья этого лекарственного стол для горшков. О. Ну от хай, блядь. Хай робиться. Із шкафів, блядь, понастраював, по-моєму, 2 одинакових, да, їбанув, чи 3 навіть, блядь. Ну, долбойоб, понятно. Нам просто кожен, це різне, блядь. А хорошо, а тепер, а як, блядь, його удалити, блядь? Бозі! Це що за моя радість? Це що за... Бозі моя обожнювальна така. Це така обожнювальна штучка. Бозі. Ти то моє таке щастя, золоте кохання. Бозі, як я тебе обожнюю, моє золото, моя дівчинка. Я не поняла. Тем. Що це він усе пише? Його я скоро, він дограється, що ні одного лайка не буде точно. Так ні, так Вася, так в смислі люба та відьма захоче. Нащо, якщо в мене, блін, є одна вже? Нахера мені ще? Бозі. Обозялька. Моє таке золото обозякане. Пошла нахер від мене. Забери руки. Ти ж пиво п'єш? Аж мені? Бозі, а що ми так сидимо в папи так спокійно? Ми всі так папу любимо. Ми так сидимо в нього, все так спокійно. Тя? А моє золото. Луна, а чого на мене наїжджати? По поводу Тьоми захоче, писати нема чого. Хто його там захоче? Ну, моє золото. І піпусь.
Це вона тобі про відьм написала. Да. Так. А, стоп! По-моєму, можна заклинанням оцим, да, прибрати нахер? А ну. Опа! Точно. Тепер можна заклинання назад вернути. О. О! О, все, точно. Все сделали. А, хорошо, а що тут ще? А, так в мене є усе. З 5 маленькими грошками. 3 маленькими грошками. От мені треба десь знайти. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. У мене є їх, блядь, дохуя. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Наколдуйте предмети для украшения. Угу. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured Любой item. предмет. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Изменяющее заклинание. Just aim your wand at any Сам противопалочка на любой созданный вами предмет. Будете изменяющее заклинание, чтобы скорректировать его. Ага. Так.
Изменяющее. Так, что мы тут изменим? Изменить цвет. О. Угу. Блять, а це одне й те саме що. Вещей ваших семян и образцов растений. Изобретение и открытие. Ага. The potions you've brewed. I have some questions about alteration, Professor. Yes? Сейчас, секунду, сейчас приду. Я тоже можу образитись. Ти заїбав вже ображати. Ілона ж дівчина, вона ж, блядь, якщо ображається, то це їй до сраки, блядь. Вона ж собі на горло наступе, блядь, но, сука, до останнього не здасться, блядь. Я вже на собі це провірив, блядь. 1,000,000 раз. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. Так, а що, ну так все, я вже все поміняв, блядь. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. А, изменить стиль объекта, изменить размер объекта. А. А, блядь, не на то же я хотів направити. Изменить цвет, изменить стиль. Оп.
Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Измените балкон и пол в комнате. А, тут ще й це можна міняти. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Єбать, блядь, тут ще й можна. Де цей, блядь, деєк, блін? Алло! Долбойоб, блядь! Не, а пол, кстати, блядь, мені цей не нравится. Мені таке блядь, більше кам'яний, наверное, нравится. Да, о, охуительно. Вот такие стены мне нравятся с фресками. Ебать ты риэлтор, та пиздец, я не риэлтор, я, блядь, цей, блядь, долбоёб, не то. Дегенера... Блядь, сука, не то. Щас, як я, блядь, цей, як воно, сука, називається, блядь, дизайнер, вот, нахуй, вот, все, блядь, все, блядь, помню. Ебать, декоратор, дизайнер, нахуй. Де цей дебіл? А, ось все, привіт. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Любой холодный лунный свет. Люблю холодный лунный свет. Люблю чувствовать близость к природе. Люблю таинственный полумрак. Не. Близость, блядь, к природе давай мне. The room to feel natural and earthy, as though I'm Открытым небом. Sounds perfect. А ну. А ну нахуй. О, прикольно, блядь. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. Такой вариант, попросите Дейка сделать как было. Ну вот, теперь вы кое-что знаете об изменяющем заклинании. Спасибо, профессор. В этой комнате можно столько все устроить. Это верно. Сколько бы я сюда не возвращалась, она не перестает меня удивлять. Прикольная тема. Ну, чесно, прикольна тема. Прикольно, що в грі зробили, блін, іменно свою, типа, халупу, яку ти можеш собі спокійно робити по своєму настрою, по своєму стилю. А якби там зверху хтось стояв би. Чи чекай, чи це теж наша халупа?
an even bigger Теперь здесь space. еще больше места. How did that happen? The room equips Где itself to появляется your все, что вам needs. нужно. It must have Видимо, sensed она that you needed поняла, more что вам space нужно to больше practice места spellcraft. для отработки If заклинаний. you'd like to customize the space А. further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. О. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. А, тепер в нас там ще й, блядь, більше місця. Науково-каобразний алько. Ні, це хай буде так, блядь. Ебать, картины, все дела. Кругло, мне нравится кругло. Все, кругло мне нравится. Ёб твою мать, блядь. Котик! Тебе тут есть по декору задание. О, блядь, ну це мені реально подобається. Тут, короче, блін, котик, комнати свої можна робити. Дивися. Блять, мені вже ця гра починає нравитись, ніхіра сі. Дивно. А от підлога мені така подобається. Так. Опа, стіл. О, блядь, не то. Вот такая мне нравится. Тут. А тут мені, в принципі, все подобається. Так. Тут. Ну тільки тут би я колір змінив би. Червоні. Жовті.
Червоні, на червоні. А, блядь. Так. Не то, блядь. А, до речі, а що вони? Це на червоний колір міняємо. Це вже і так червоний. Тут жовте, а там червоне. А тут зелені будуть, блядь. А от мені так захотілося, бля. Ух. Прикольно, прикольно. Бля, цей ковер можна даже звідси прибрати. Пошел нахер. Хорошо. Ой. Так. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of... А не, блин, это все нормальный цвет, колер у нас. Люблю холодный лунный, блин. Да не, нормальный колер, все. Другой раз. Actually, perhaps another time. Все, хорошо. У нас все зашибись. До речі, в нас тут же вазон мав. Угу. А, стоп, а ці стіни теж ж, да, можна по кольору міняти. Йо-моє. Точно.
Червоний. Хочу все в червоний колір. Угу. Ой, блядь. You should be proud of all the potions you've brewed. Блядь, ще й там все міняється. Йо-моє, це, звісно, вони заморочились серйозно. Так, ні, ну я вже тут ніби все поміняв. Ну, то вже нічого, така халупа в нас, да, получилась? Все, там я вже все це вже поміняв. Все. Ух. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Окей. Так. Добре, що ми там? Пішли далі по завданню. Астрономічна башня. Йо, твою мать. Це ще що таке? Як? Так. Ага. Так, там же ж можна до неї ближче перенестись десь до тої херні. Ага.
А міняти можна тільки, блядь, дома в себе. А ви що думали, блядь? Просто так все чи що? Де він полетів? Куди ти полетів, блядь, дурак? Off on another adventure, are we? Ну от куди він реально полетів? Пиздец. Ну туди явно не, блін. Revelio. Ага, от, все, понял. Просто, блін, якось він вверх ніби полетів. Пришльопнути зараз будемо. You can't imagine how inconvenient. Over here. Опа, здоров, чувак. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Что? Not even the professors know about this place. Та я не до тебе. This way. Обіцяла чи що? There's a Ми secret її passage викине just нахер на here. вулицю, блядь. It's well disguised. Поки не кінчиться в неї ця херня. Войти. А я воду войду, а я воду найду. Ту-ту-ту-ту-ту. В смысле, а чого він зо мною не пішов, блядь? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Revelio. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse.
Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Что за чушь? Кажется, это правда опасно. Что за чушь? Magical Да? education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. Запрещать. Надо просто учить как To be следует. fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Угу. Магию It знову may будемо вчити. take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Конфринго! Very well. Конфринго! You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best Конфринго. intact. Have a go at those candelabras. Both have their use. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to Бачив see ті that. відоси, що я I кидав, swore то we'd never легендарний live it down. пахан. So this Ну day, ти там щось кидав, да? something about that spell that's addictive. Легендарный пахан, бля. Я думал, нам никогда про это забыть не дадут, но в этом заклинании до сих пор есть нечто притягательное. Это даже слишком. Мне бы выучить побольше таких This заклинаний. is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Может, поедешь со мной, когда я в следующий раз отправлюсь в Фекдрофт. Познакомишься с Анной. Может, удастся ее малость подбодрить. Just let me know when and I'll meet you. Встретимся только. She misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Опекуном дядей Соломоном вы с ним тоже. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Я что знаю, Рода считает, что у меня одна вещь из сейфа Гринфилда. Я пытаюсь ее вернуть. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. На историю тебе. Я расскажу тебе правду. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret. Блять, ну честно, я ему не верю, You сука. can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl.
Так, окей. Дейлона, хай подивиться відос від початку до кінця без перемотки. Лайк плюс комент, будь ласка, поклич її. Вона зараз зайнята. Вона прибирає. Тому зараз вона точно його не подивиться. Revelio. Confringo. Incendio. Levioso. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Так, ну, щас, секунду. Хтось там прокоментував моє відео. Wait. Так. You there? I can hear Та you. ну нахер. Hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Так, щас, секунду. Угу. Так, ти там знов там щось виставив, чи що, блін? Будь-здорово! Рачок. Блять, так він там виграв, блять, или нет, я не можу поняти в цьому відео. Ну, тоді заебись, молодець. Так, ты что, только что вышел из скрипты? Как ты туда пробрался? Мне показал Себастьян, она мне случайно попалась. Room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. Не ври мне, блядь! Stumbles upon Никого не может занести сюда случайно, я Себастьян тебе рассказал? you breathe a word. Скажешь кому-то хоть слово об этом месте, и даже твой драгоценный профессор Фиг тебя не по... Father is friends with the Мой дед headmaster. дружит с директором. To exploit that connection if I need to. А пошел ты нахуй, можно ему пизды даты? Не нужно угрожать, о, блядь. Мне нужно мне угрожать. Я не скажу ни слова про твою... И Себастьян хороший друг. Не надо сразу думать о нем I don't худшее. need you to tell me Меня about не my интересует brother. твое мнение о моем самом давнем друге. I just meant... I know what Помнишь, you meant. я знаю, что ты... Sebastian gets himself in Себастьян enough уже и trouble. He так doesn't need your вляпался, help. обойдется без своего.
Sebastian is going to get an earful about this. Блять, можна тобі дати пизди, блять? Можна тобі пизди дати, блять? Долбойоб, блять. Сука, терпіть не можу таких, блять, ушлюков. Так. Карта мира. Задание. Раздобудьте фокусирующее зелье, блядь. От, сука, оце от, блядь, проблема. Де його роздобуть? Да! Да! Подивись на кухні, там кульку стоїть. О. Прочитати письма. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. По-моєму, вона, блядь, чпокатись, блядь, хоче, блядь. Подумай. Зараз я прийду. Ой. Так. Ну що, тепер у нас знов тут завдання з'явились. Стопе. Revelio. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away.
I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did Блять. Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Peeves. To think it was beneath us all this time. Блять, якась магія починається. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Помните воспоминания в умте памяти, которые вы видели в моем сейфе в Гринфорсе? Помню. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned.
But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Угу. Так, хорошо. Ми почали щось там нове іслідувати. Все, на сьогодні, мабуть, ми закінчимо. От, все, продовжимо вже завтра. Після обіду, мабуть, бо зранку по справах поїдемо. Так що, всім дякую за компанію, за перегляд. Все, сучки, знюхаємось. Давайте, пока-пока.